Okay, so we were discussing the past paper related to oscillations. আমরা জুন 15 পর্যন্ত ডিসকাস করেছি। jan 16 থেকে আমরা আজকে শুরু করব। স্যার থার্সডে কি অসিলেশনের উপর? হ্যাঁ, অসিলেশনের উপর আমাদের থার্সডে ক্লাস টেস্ট হবে ইনশাআল্লাহ। And you have to join physical, everyone. No physical, join, no class test. So jan 16 এ আমরা চেক করে নিই আমাদের according to list it is 2, 9, 10 and 13. So আমরা কোশ্চেন নাম্বার 2 তে চলে যাচ্ছি। Question number 2. Okay, fine. Our mark scheme to switch korne jan 16 mark scheme has been switched. Okay, fine. Take it. Number 2. A mass is hung. Any question regarding number? Sabai ki clear? Number 2. A mass is hung from a spring and set into vertical oscillation. The amplitude of the oscillation halves after 10 cycles. The ratio of the total energy of the system at the start of the total energy of the system after 10 cycle is what's going to be the ratio? 10 cycle for the amplitude half হৈ যায়, energy will be 1/4. ভালো করে বলো। আমরা amplitude এবং ইয়ার যে রেশিওটা স্কয়ার, amplitude স্কয়ার হয়ে আমার এনার্জিটা দিবে আমাকে, তাই না? Ratio of total energy of the system at the start to the total energy of the system after 10 cycles. After 10 cycles, it's going to be it's going to be 1/4, right? তার মানে কি 1/4 to the initial energy, right? তাহলে আমার ratio of the total energy initial divided by the energy after 10 cycles. What's going to be there? Do you understand my point? Like initially, let's say initially it was 40 joules, and after that it becomes 1/4, which is 10 joules. If I make the ratio initial energy and energy after 10 cycles, what's the ratio? 40 joules by 10 joules, so it is 4. Do you understand? The correct answer has to be D. খেয়াল করতে হবে তারা কোশ্চেনটা কি বলছে, খেয়াল করো। The ratio, yes baba, jan 17, right? Question number 2. Jan 16, question number 2. The ratio of the total energy of the system at the start to the total energy of the system after 10 cycles. This is the ratio, right? They didn't say what's going to be the energy after 10 cycles. Then we say it's going to be 1/4 to the initial energy. Right, Baba? Make sense? Sir, what ratio? What is the ratio? Okay, fine. Let me show you. What's the equation regarding amplitude and energy, Baba? So equals to দেখে চেক করো what's the equation of energy with that last thing তোমার এটাই প্রবলেম তাই না? Yes, follow. The thing is Half f of x total energy initial divided by total energy after 10 cycles. 10 cycles. After 10 cycles, right? So after 10 cycles, yes, equation the moment. After 10 seconds. So total energy, আমরা বুঝতেই পারছি, since amplitude is halved, the energy will be amplitude is square, which means half is square is 1/4. The total energy after this 10 cycle is 1/4 of the total energy initial. So let's say, imagine initial energy is 40 joules. So it is 1/4 কত হবে? 10 joules. 10 joules. এই তো? So what's the ratio? It's 4. What they have asked, total energy initial and total energy after 10 cycle, what's the ratio? This is the ratio, because energy after 10 cycle is going to be 1/4 of the initial. 1/4 of the initial মানে কি? If it is 40, it is 10. If it is 100, it is 25, like this, right? So their ratio is going to be 4, as simple as it is. যদি তারা বলতো what's the ratio between total energy after 10 cycle and total energy initial, then it's going to be 1/4. Right? কোন কার সাথে কার রেশিও করতে বলছে, that is important. তো যেটার সাথে অন্যটার রেশিও করতে বলছে, first one should be in the first position, right? Make sense? Clear?
But what's the equation? Equation খুঁজে পাচ্ছ না? লাস্ট দিন বই থেকে দেখালাম half k del x square. Then there is a delta x is the amplitude here. So half k delta x এখানে কি amplitude. Though this is the extension from this spring, but this is the right amplitude, right? Okay. Next question, Baba, bolo to Samir. After 2 it is 9. ঠিক আছে, আমরা question number 9 এ চলে যাচ্ছি. Here it is question number 9. Okay, fine. Let's read. So এটা মনে হয় একবার করেছি। এই টাইপের করেছি আমরা, বাট এইটাই করি নাই আমরা. The graph shows how the acceleration a varies with time t for an object undergoing simple harmonic motion. The following graph shows how the quantities for the object may vary over the same time period. So acceleration time graph there, তাই না? Choose the graph that shows the variation of displacement with time. So আমরা জানি যে if আমি এটা আবার শো করতেছি তোমাদের ইয়েতে ডিসপ্লেতে, আমি একবারও তোমাদেরকে ডিসপ্লেতে দেখাই নাই, জাস্ট একটু দেখাই তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারো. হ্যাঁ, shall I erase the previous part? So they say they gave an acceleration time graph, right? Acceleration time graph. Graph কেমন দেখতে? Yes, like this. So if it is an acceleration time graph, a complete sine wave like this, okay, like this. Look at the sine wave to the down, okay, and this acceleration time graph. Whatever the unit is, unit number খুব বেশি কনসার্ন right now. আমি বলেছিলাম acceleration time graph থেকে যদি আমরা velocity time graph and displacement time graph বের করতে চাই, আমরা বের করতে পারবো. This is the velocity time graph and this is the displacement time graph, right? So what's the difference from the acceleration to the distance time graph? আমরা বলেছিলাম that it should be 90 degree backward for the velocity time graph, right? The velocity time graph 90 degree backward meaning it should be start from here. It should be starting from here. Though it should be the same number of oscillation. Anyway, I hope it's clear to you, right? So, and distance time should be 180 degree backward, right? Or 90 degree following the velocity. Like 90 degree, it should be start from this position, right? So it should be starting from velocity of jumping over. Right, that's a good point. 90 degree backward, 90 degree forward. I mean, forward drops. This is wrong. Very good. Right. Understand? একজন শুধু কোশ্চেন করলো, এই কোশ্চেনটা সবার করা উচিত ছিল, বাকিরা কই তোমরা বাবা? সো ইটস 90 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড মানে এটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শুরু হবে, তাই না? এখান থেকে শুরু হবে, রাইট হয়ে যাবে স্যার. Should be like this. It should be like this, right? And then distance time graph is 90 degree further. তাহলে something actually এটা আরো 90 ডিগ্রি ফরওয়ার্ড এখান থেকে শুরু হবে, তাই না? It should be like this. So this is the velocity time graph, this is the distance time graph. যে কোনো একটা দেয়া থাকে, velocity time graph দেয়া থাকে, acceleration মানে কি 90 degree forward. এখানে আছে 90 degree forward মানে কি এখানে. So that should be starting from here. You see acceleration time graph starts from here. Velocity time graph দেয়া আছে, distance time graph বের করতে আছে, ঠিক আছে, 90 degree backward মানে কি এটা এখান থেকে শুরু হবে. You see এটা এখান থেকে শুরু হয়েছে. Distance time graph দেয়া আছে এখানে. Velocity time graph বের করতে হবে, তার মানে গ্রাফটা should be 90 degree forward. এখান থেকে গ্রাফটা শুরু হবে, এখান থেকে গ্রাফটা শুরু হয়েছে. Distance time graph দেয়া আছে, acceleration time graph বের করতে হবে. So it should be 180 degree forward মানে কি এখান থেকে গ্রাফটা শুরু হওয়া উচিত, গ্রাফটা এখান থেকে শুরু হওয়া উচিত, গ্রাফটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে. Any question? Any question, Baba? Okay, fine. Those who joined online, Akid, Sumaya, any question? No, sir. No, sir. ঠিক আছে, স্যার. আমরা আবার কন্টিনিউ করছি. বলেন অ্যান্সার কি? হ্যাঁ, অ্যান্সার তো আমরা বলবো. The following graph shows how other quantities for the object may vary over the time period. Choose the right graph shows the variation of the displacement with time. তাহলে এটা যদি অ্যাক্সিলারেশন হয়, ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম গ্রাফটা 180 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড হবে. তুমি দেখো তো সাদমান 180 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড কোনটা, এটা নাকি এটা নাকি এটা নাকি এটা? 180 ডিগ্রি পিছনে আসতে হবে, কোনটা? B. Number B. Yes, very good, mashallah. So it is number B. B is the correct answer. Number D. Choose the graph that shows the variation of velocity with time. বলো তো এবার বাবা, velocity time কোনটা? 90 degree backward হবে. A. A.
A. A তো Yes, sir. 90 degree forward বাবা। C, right? আকিব খেয়াল করো বাবা, আকিব বাবা খেয়াল করো। Yes, sir. আমরা যদি এই গ্রাফটাকে পিছনের দিকে ব্যাকওয়ার্ড ড্র করলে গ্রাফটা দেখতে কেমন? ইট শুড বি লাইক দিস, রাইট? এটা হলো আমাদের 90 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড, এটা হলো আমাদের 180 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড। যদি ভেলোসিটি হয়, ভেলোসিটি গ্রাফটা ইট শুড স্টার্ট ফ্রম দিস পজিশন, রাইট? দেখো এখান থেকে শুরু হইছে, ইটস নট বি, ইটস নট এ, এটা এ তো এখান থেকে শুরু হইছে। সি দেখো এই যে এখান থেকে শুরু হইছে গ্রাফটা, রাইট? এন্ড যদি ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম বলে এটা তো এখান থেকে শুরু হতে হবে 180 ডিগ্রি ব্যাকওয়ার্ড। এই জন্য আমরা বললাম বি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার বিকজ ডিসটেন্স টাইম গ্রাফটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, রাইট? ক্লিয়ার? মেক সেন্স? আকিব ক্লিয়ার বাবা? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আমরা তাহলে আবার সামনের দিকে নাম্বার 10 আমাদের ক্লিয়ার। এরপরে কোন কোশ্চেন বাবা সামির? নাম্বার 10, হ্যাঁ 10 শেষ, 9 10 শেষ, 13। ঠিক আছে, আমরা 13 এ চলে আসছি। এই যে আমরা 13 এর রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল পেয়েছি, মিলেনিয়াম ব্রিজ ইন সালফোর্ড। ওকে, the photograph shows the Millennium Bridge in Salford. The bridge, which is 91-meter long, straddles the Manchester Ship Canal, right? Yes, England, where large number of people cross the bridge at the same time. The bridge begins to oscillate with large amplitude, simple harmonic motion. Explain why there is a large amplitude oscillation of the bridge under this condition. So simple harmonic motion এই ক্ষেত্রে বা এই পার্সপেক্টিভে কেন আমরা এখানে লার্জ অ্যামপ্লিটিউড অবজার্ভ করব? ভেরি সিম্পল, হোয়াট ইজ দ্যাট? বিকজ if the object is driven at its natural frequency, then its amplitude will be highest that we know, which is the cause of the which we call resonance, right? তো খেয়াল করো তারা কি বলতেছে মার্স স্কিমে, idea that breeze is being forced into oscillation, এটা আমাদের কিন্তু লিখতে হবে। বিকজ ফোর্সড অসিলেশন ছাড়া কিন্তু একটা অবজেক্ট ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট কখনোই করবে না। কেন ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে এটা অসিলেট করবে না? বিকজ এটাকে যদি আমি বারবার ফোর্স অ্যাপ্লাই না করি, রাইট, তাহলে কিন্তু সে তার ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে যেতে পারবে না। বিকজ দ্যাট ইজ আ নেগেটিভ এনার্জি। নেগেটিভ এনার্জি ইন আ সেন্স ইজ এটা অসিলেট করতে চাইবে, বাট ডিউ টু দ্য ফ্রিকশন, এয়ার রেজিস্ট্যান্স, সে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করতে পারবে না। সো তাকে যদি আমরা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করাইতে চাই, ডেফিনেটলি আমাদের কি করতে হবে? ফোর্স করতে হবে টু অসিলেট, রাইট? দ্যাট ইজ আ ফোর্সড অসিলেশন। কেন? বিকজ পার্সন গুলো যখনই এখানে মুভ করছিল, রান করছিল, ওয়াক করছিল, they exert an energy and that help to oscillate in a condition of force oscillation, right? Yes. Simple harmonic motion is possible also within the condition of simple harmonic motion, কিন্তু আমরা force oscillation কে নিয়ে আসি। আমরা বলি না যে force oscillation কে আমরা simple harmonic motion বলি না। হ্যাঁ, বুকে লেখা ছিল, যেটা বুকের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি, আমরা যদি একটা অবজেক্ট কে অসিলেট করতে দিই ফ্রিলি, তখন এটা সিম্পল হারমোনিক মোশন অসিলেট করবে। ফোর্স করলে যেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন অসিলেট করবে না, এটাও পসিবল। ফোর্স করলে ডিউ টু দ্য ফোর্স অসিলেশন it will also oscillate in a simple harmonic motion. This is also possible. Do you understand? Depending on the frequency, the frequency matches. এটা আমরা দিন দেখলাম না যে একটা স্প্রিং দিয়ে সে চেষ্টা করতেছিল ওই শেপটা আনার, সবসময় কি পারছিল? পারা নাই তো। কেন? ওই হারমোনিটা কেন আনতে পারে না? বিকজ ইট ওয়াজন্ট ম্যাচিং দ্য ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি, রাইট? সো আমার ফোর্স ফ্রিকোয়েন্সি বা ফোর্স অসিলেশনটা তার যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে সেটার সাথে ম্যাচ করে নাই, ম্যাচ করতে হবে। সো ইট হ্যাজ টু ম্যাচ। যদি ম্যাচ করে দেন তখন সে সিম্পল হারমোনিক মোশন করবে। ক্লিয়ার? মেক সেন্স? সেকেন্ড, and it was at its natural frequency. এই যে আমরা ফোর্স অসিলেশনটা করলাম, it was at its natural frequency and resulting in maximum transfer of energy to the bridge. Because আমি যেদিকে তাকে অসিলেট করতে চাচ্ছি, idea is very simple, resonance idea. আমি যেদিকে তাকে অসিলেট করতে চাচ্ছি সে ওদিকেই অসিলেট করতেছিল অলরেডি। দোলনাটা এরকম ভাবে অসিলেট করতেছে, রাইট? যেই মোমেন্টে দোলনাটা এরকম ভাবে নামা শুরু করতেছে, তখন আমি এটাকে পুশ দিলাম, অ্যামপ্লিটিউড ইনক্রিজ করবে। অথচ যদি এরকম হয় যে সে আমার দিকে আসতেছে, আমি তখন পুশ দিলাম, then its amplitude will decrease. It is the same. It is oscillating in a way like this,
এন্ড যেই মোমেন্টে সে উপরের দিকে যাচ্ছিলাম তখন তাকে পুশ করলাম, আবার সে নিচে নামতেছে উপরে উঠতেছে আবার তাকে পুশ করলাম, আবার নিচে নামতেছে উপরে উঠতেছে আবার তাকে পুশ করলাম। সি অ্যামপ্লিটিউড ইজ ইনক্রিজিং এন্ড ইনক্রিজিং, রাইট? আবার ইনক্রিজ করতে করতে এমন হয়েছে সে নিচে নামা শুরু করছে, যখন নিচে নামা শুরু করছে তখন আমি ফোর্স দিচ্ছি। এবার কি করবে? অ্যামপ্লিটিউডটা কন্ট্রাডিক্ট করতেছে, ইট উইল ডিক্রিজ। মানে কি? আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা, ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সিটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। I didn't give the force, I didn't oscillate it forcefully at its natural frequency. ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি? যেই মোমেন্টে সে উপরে যাওয়ার কথা ছিল ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে আমি তাকে পুশ করছি, যেই মোমেন্টে সে নিচে নামার কথা ছিল ওই পার্টিকুলার মোমেন্টে আমি তাকে নিচে টানতেছি। Thereby the oscillation is actually more, right? It's not, countering my natural frequency. So she natural frequency এরকম করতেছে, I'm not countering so it's become flatter or haphazard. Rather, I'm giving the force on the right time and the right moment so does amplitude এরকম না হয়ে এরকম হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম, যেটা আমরা আমাদের গ্রাফে দেখেছিলাম যে একটা অবজেক্টকে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি যদি ড্রাইভ করা না হয় দেন এটার অ্যামপ্লিটিউডটা কমে যাবে। যদি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিতে অসিলেট করানো হয় তখনই কিন্তু তার অ্যামপ্লিটিউডটা কি হয়? কমে যায়। আমরা যদি আমাদের বইটাকে একটু খেয়াল করি, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে বইটা দেখাচ্ছি কোন জায়গাটুকুতে আমরা এই আলোচনাটা করেছিলাম। দিস ইজ দি আইডিয়া ওয়্যার উই ডিসকাস দিস। খেয়াল করো বইয়ের ফিগার এ, ইটস ইন পেজ নাম্বার under 10A.4, it is page number 159. এই যে 159 এ ফিগার এটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম। একটা পার্টিকুলার অবজেক্টের তার ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে লেটস সে 1100 হার্টজ, 1120। এই ফ্রিকোয়েন্সির আগে যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো ছিল ইউ সি দে জেনারেট almost no amplitude at all, and after that not much, but at this, oh come on, this is the highest because it matches the natural frequency. যেই মোমেন্টে অবজেক্টটাকে সে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করতেছিল অলরেডি, আমি তখন তাকে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে পুশ করেছি, যখন সে নিচের দিকে নামতেছিলাম তখন তাকে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে পুশ করেছি, so the amplitude gets higher, higher and higher, and at one point it gets the highest. এর চেয়ে আর বাড়বে না, because এর চেয়ে যখনই অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যাবে সে বেড়ে নিচের দিকে নামা শুরু করছে তখন আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, because my natural frequency, my frequency doesn't match. It is not exactly this. It's not the exact moment I push, right? আমি মনে করছি এটা আরো বাড়বে, এটা বেড়ে উল্টা দিকে আসা শুরু করছে অলরেডি, আমি তখন তাকে পুশ করছি উল্টা দিকে, right? So it will decrease rather. এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি see decreasing the amplitude, right? So this is what we need to understand. I hope it's clear to us, right? Okay. It's easy like মানে আমি তোমাদেরকে আবার বলতেছি for physics, the way I try, if you give a little effort, highest mark পাওয়া কোনো impossible কিছু না। You can get a very good grade, very good number. I don't want to bound you guys within the grade A by so. No, I don't want to. I say you can get a very good number beyond grade. A পাইছো 120 তে 80 পায় A পাইছো, আর 120 তে 120 পাইছো। See, that sounds a bit more. 120. I got 120. যে A পাইছে কত পাইছো? 80 পাইছি কোন রকম পাইতে গেছি। আর এক দুই তিন মার্ক কম পাইলে তো আমি B পাইতাম। একজন বলছে আমি পাইছি। কত মার্কস পেয়েছে? পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। কত বাবা বলো না? 120. Wow, মাশাআল্লাহ। এটা আমাকে বলবে যে the level of understanding, it's not about that people আমাকে appreciate করলো so আমি করবো, it's not. It's because I'm studying physics because I'm giving effort for my result. So why I shouldn't give the best effort here? I'll give my best effort to get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. এখানে আমি ফাঁকিবাজি করবো না। নামাজের মধ্যে যেরকম আমরা চুরি করতে পারি, নামাজের মধ্যে অন্য চিন্তা করলে এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাতফিফ চুরির মতো, ঠিক তেমনি পড়াশোনার মধ্যে অন্য চিন্তা করলে এটাও কিন্তু এরকম। ধরো একজন কোচ ড্রাইভার, তুমি সেন্ট মার্টিন ঘুরতে যেতেছো, লেটস সে একটা এসি ভলভো বাসে চড়ছো, তোমার ফুল ফ্যামিলি মিলে, তোর পুরো বাসটা হায়ার করছে, এন্ড সে কি করতেছে? গেমস, পাবজি খেলতেছে, গাড়ি চালাতে চালাতে পাবজি খেলতেছে। Would you accept that? Yeah, why not? পড়তে পড়তে তুমি পাবজি খেলতে পারো, পাবজি অ্যাটাক দিয়ে এসে পড়া শুরু করতে পারো, কেন গাড়ি চালাতে চালাতে কেন পাবজি খেলতে পারো? ওইটাও তো একটা কাজ, সমস্যা কোথায়?
Risk is same. Risk is same, man. Okay, let's start. Let's continue. Sorry. Okay, the bridge oscillates with a frequency of 0.55 hertz. The amplitude of oscillation is greatest at the midpoint and falls gradually to zero at the ends. Calculate the speed of transverse wave along the bridge. So, bridge ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্পিড বের করতে হবে, যা যা দরকার দেয়া আছে, কি বলেছে, frequency দেয়া আছে, and the amplitude of the oscillation is greatest at the midpoint and falls gradually to zero at the end. At the end যদি তার এটা যদি ম্যাচ করে জিরোতে গিয়ে যদি থাকে, আমি বুঝতেছি এট দ্য এন্ডে সে কি জেনারেট করছে, নোট জেনারেট করছে, তাই না? এন্ড মাঝখানে তার অ্যামপ্লিটিউডটা হাইয়েস্ট, মানে কি এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি দাস, জাস্ট হাফ অফ দ্য ওয়েভ এখানে জেনারেট হচ্ছে, তাই না? রাইট অর রং বাবা? বুঝেন নাই? লাইক বিষয় হচ্ছে মাঝখানের পার্টটা যদি হাইয়েস্ট হয় অ্যামপ্লিটিউড এবং গ্র্যাজুয়ালি যদি এটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে, তার মানে কি এটাকে ফুল ওয়েভ জেনারেট করছে নাকি হাফ ওয়েভ? হাফ ওয়েভ জেনারেট করছে। হাফ ওয়েভ যদি সে জেনারেট করে থাকে, দেন পুরো লেন্থ অফ দ্য ব্রিজ যেটা আছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হাফ অফ দ্য ওয়েভ লেন্থ। So wavelength will be the double of the the length of the bridge, right? সেখান থেকে আমরা wavelength বের করে ফেলতে পারবো। ফ্রিকোয়েন্সি যদি দেয়া থাকে স্পিড বের করতে পারবো না। চলুন আমরা দেখে আসি মার্স স্কিম কি বলতেছে। এই যে দেখেন lambda equals to 2L. কেন lambda equals to 2L? Because it is oscillating at its fundamental frequency, which is just the half of the complete wave, right? So the total lambda is actually 2 times the length of the bridge thereby, right? So lambda equals to 2L. And v equals to f lambda, frequency is given, you know the lambda now, so you can calculate the wave speed. Make sense? Okay, take correction. And the answer is 100.1 meters per second, because আমরা যে lambda তো পাবো 91 মিটার ছিল লেন্থ ব্রিজটা, তাই না? তাহলে এটা ল্যাম্বডাটা কত হবে? 91 into 2. রেড পেন দিয়ে কারেকশন বাবা, বাবা আপনার রেড পেন দিয়ে কারেকশন, রেড পেন না, রেড পেন নিয়ে আসেন সবাই। So 91 times 2, that will be the wavelength, right? What is it? 182. So if the wavelength is 182, then v equals to f lambda. F is given. What is the f? Frequency is 0.55 hertz. So if frequency is 0.55 hertz, you multiply with 182, you get 100.1. Simple. Any question, any clarification, any confusion whatsoever? Anyone? No? Sure? Positive? আচ্ছা ঠিক আছে, ইজি। কঠিন এখন পর্যন্ত দেখো তো আমরা যে একটু যে বললাম এখন পর্যন্ত, এখন কোনো টপিক আছে যেটা তোমাদের কঠিন? কঠিন না। আমি যখন এক্সপ্লেইন করি স্পেশালি তখন কি কঠিন লাগে? হ্যাঁ, বাসায় গিয়ে কঠিন লাগতো। কেন? বিকজ বাসায় গিয়ে আমরা পড়ি। সিম্পল। বাসায় গিয়ে যদি আমরা পড়ি তাহলে টিচার যেটা আমাদেরকে বলছে ওইটাই তো আমরা পড়ি। হ্যাঁ, টিচার তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে এটা বলতেছে, আমার রিয়েলিটিকে টাচ করে ওই এক্সাম্পলটা আমাকে বলতেছে, এটা আমার কাছে ক্লিয়ার লাগছে। বাট হাউ উড দি সিনারিও যেখানে আমি এক্সাম দিব, টিচার কি এখানে আমাকে বলে দিবে না? তাহলে কি আমাকে ওই সিনারিওটা নিজে এক্সপ্লেন করতে পারতে হবে। তো তাহলে এটা নিয়ে আমাকে আগেই চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসে যেটা স্যার বলছে এটা নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখি তো কি অবস্থা, কি বলবো স্যার অ্যাকচুয়ালি এক্সাম্পল দিয়ে, এটা কি আসলেই সত্য ঘটনা, কি আসলে তিনি যেটা বলছেন এরকমই, নাকি আরো এক্সাম্পল হতে পারে? এই যে দেখো আরো এক্সাম্পল হতে পারে, নিজের মতো করে একটা এক্সাম্পল বানানো একটা পার্টিকুলার কনসেপ্ট নিয়ে গড়ে না। আমরা কখনোই টিচাররা একটা বিষয়ে একটা এক্সাম্পল কখনো দেই না, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সাম্পল। আজকে তোমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের মধ্যে এই তোমার শশা কাটতেছিলাম তরবারি দিয়ে, বোঝাইলাম যে দেখ তরবারি দিয়েও শশা কাটা যায়, তরবারি রাইখা শশা মুভ করাও শশা কাটা যায়। Either you move the magnet or you move the coil, there is cut off fail and EMF will be induced. You just give the sword, you don't push or pull, শশা কাটবে না। তুমি ডিসি কারেন্ট অ্যাপ্লাই করছো, সেকেন্ডারিতে কারেন্ট পাবা না। It's easy, right? ব্যাপারটা এরকম নেই, এক্সাম্পলটা আমি কোনোদিন এর আগে দিয়েছি না, নেভার, I didn't give it name, trust me, I swear. But আজকে আসছে, আজকে রিয়েলিটিতে মেবি এক্সাম্পলটা মাথায় চলে আসে, দিয়ে দিছি। অন্য রিয়েলিটিতে মেবি অন্য একটা এক্সাম্পল, বাট থিং ইজ হোয়াটস ইউর এক্সাম্পল? You should have your own example to understand it, right? Maybe it's my example too. আমার এক্সাম্পলটাই তোমার কাছে ভালো লাগতে পারে, তুমি এটাই বুঝতে পারো, fine, that's okay, stick with it, but think about it.
before you adapt. Zone 16, let's go. 1, 5, 14 and 17 as per your list. Let's go to question number 1. A mass is hung from a spring and set into vertical oscillation. The resulting force on the oscillating mass always acts towards the equilibrium position of force, right? Right or wrong? Resultant force এবং acceleration দুটোই কি towards the equilibrium সবসময় কাজ করবে। নাম্বার 5 আমরা মার্ক স্কিমটাতে সুইচ করে নিই, তারপর আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি। yes, নাম্বার 5 চেক করে আসি আমরা নাম্বার 5 এ কি বলতে চাচ্ছে the suspension bridge is being driven into oscillation as car moves across it. The energy of the oscillation of the bridge doubles. The amplitude of the oscillation decreases by the factor of dash. Energy double যদি হয়ে যায় তাহলে আমার অ্যামপ্লিটিউডটা কি হবে বলেন তো বাবা? The suspension bridge is being driven into oscillation as car moves across it. The energy of the oscillation of the bridge doubles. Energy যদি ডাবল হয়ে যায় তাহলে আমার অ্যামপ্লিটিউড কি হবে? স্কয়ার স্যার ডি হতে পারে, ডি হতে পারে। এনার্জি ডাবল হলে অ্যামপ্লিটিউডটা ডাবল হয়ে যাবে? নো, এনার্জির সাথে আমার অ্যামপ্লিটিউডের রিলেশনশিপ কি? অ্যামপ্লিটিউড স্কয়ার করলে এনার্জি ডাবল হয় না? ঠিক আছে, তাহলে আমার amplitude of the oscillation increases by a factor c. কেন? ইকুয়েশনটা কি ছিল আরেকবার বলেন তো? f equals to e equals to k delta x square, half k delta x square. তাহলে আমি যদি স্যার ডি স্প্রিং ফোর্স, yes বাবা বলেন। ডেল্টা এক্স টা কি স্প্রিং ফোর্স? delta x is the extension, k is the spring constant. delta x এটাকে যদি আমি √2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, যেটাকে আমি ডবল স্কয়ার করি, তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? অ্যামপ্লিটিউড ইজ ডাবল। বুঝতে পারছেন? যদি আমরা অ্যামপ্লিটিউডকে 4 গুণ বাড়াই দিতাম তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? এনার্জি শুড বি 16 টাইমস। অ্যামপ্লিটিউড যদি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম, এনার্জি শুড বি 4 টাইমস। এনার্জি 2 গুণ বাড়ছে মানে অ্যামপ্লিটিউড শুড বি স্কয়ার রুট অফ দ্যাট ইনক্রিজ। এখানে কোশ্চেনটা কিন্তু উল্টা। এর আগে যেটা কোশ্চেন করছে যে অ্যামপ্লিটিউড যদি দ্বিগুণ বাড়াই দেই এনার্জি কতটুকু বাড়ে? এনার্জি 4 গুণ। অ্যামপ্লিটিউড যদি 3 গুণ করি এনার্জি 9 গুণ। এভাবে কিন্তু স্কয়ার হচ্ছে, বাট উল্টাটা জিজ্ঞেস করছে এবার। জাস্ট রিভার্স করছে, আর কিছু না। বলছে যে আমি এনার্জি ডাবল করলাম, অ্যামপ্লিটিউড কি হবে? √2। কাম অন, ক্লিয়ার? আকিদ, সুমায়া, ক্লিয়ার বাবা আপনাদের? জি স্যার। Yes, sir. ওকে, লেটস গো টু নাম্বার 14। আমরা 14 এ চলে যাই, তাহলে আমরা আমাদের ক্লারিফিকেশনটা পাবো। তোমরা কি সবাই ইউটিউবের আমাদের ভিডিওগুলো দেখছো ক্লাস লেকচারের, যেটা বুঝো না পরবর্তীতে? কই, আমি তো দেখি না। Yes, sir. সি যে অ্যামাউন্ট অফ ভিউজ এটা কিন্তু খুব বেশি বাড়ে নাই। অ্যামাউন্ট অফ ভিউজ সো ফার হয়েছে অ্যারাউন্ড এই 2 উইকস যাবত আমি এটা তো ওপেন করছি, অ্যারাউন্ড 40 আওয়ার্স হয়েছে। 40 আওয়ার্স ইজ নট ব্যাড, বাট স্টিল আরো হওয়ার কথা ছিল যদি তোমরা প্রপারলি পড়তে। খেয়াল করো, যেখানে আটকাবা রেগুলার করার দরকার নাই, বাট ক্লাস লেকচারটা দিই। Some sensitive scientific equipment is being transported by road to protect the number 14 কি ছিল? হ্যাঁ 14 ছিল, right? To protect the equipment, it is placed in a box which is mounted on spring. There are 4 springs, one at each corner of the box. Each spring has a force constant of 450 Newton per meter, right? The total mass, force constant মানে কি? Spring constant, right? F per extension, this is Newton per meter. The total mass of the equipment at the box is 4.3 kg. The period T of the mass M attached to a spring of force constant K and set into oscillation is given by T equals to 2 pi square root of M divided by K. Calculate the natural frequency of the oscillation of the box when it is carrying the equipment. Very easy, yet let's clarify it. Number 14 আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কস্কিম যেখান থেকে শুরু করেছে এটা দিয়ে আমি ডিসকাস করছি। সো শুরুতে আমাদেরকে যে ইয়াটা বের করে ফেলতে হবে। তারা কি বের করতে বলছে বলেন তো? ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি এফ বের করতে হবে। আমাদেরকে ইকুয়েশন দিয়েছে কিসের? টি। টি যদি আমরা ভ্যালু গুলো বসাই দিই তাহলে আমরা এফ বের করতে পারবো না? পারবো। তাহলে টি 2 পাই ইজ কনস্ট্যান্ট, এম উই নো, কে দে গেভ। তাহলে আমরা এখানে সবগুলো ভ্যালু বসাই দিলেই তো আমরা এখান থেকে টি পেয়ে যাব।
তাই না? as simple as it is, right? But এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক আছে, খেয়াল করেন। correct use of factor 4 spring constant or mass, এখানে আমাদের কিন্তু স্প্রিং কয়টা? চারটা। তো আমরা যদি এখানে চারটা স্প্রিং যদি না ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের পুরোটা কিন্তু রং হয়ে যাবে, বিকজ তারা বলতেছে some sensitive scientific equipment is being transported by road. To protect the equipment, it is placed in a box which is mounted on springs. একটা box springs এর উপর রাখা হয়েছে, not spring, right? Then there are 4 springs, one at each corner of the box. Each spring has a force constant of 450 Newton per meter. তাহলে এই যে স্প্রিং, রাইট, তাহলে কয়টা স্প্রিং আছে বাবা? চারটা। তাহলে একটা স্প্রিং যদি আমি রাখি, একটা ফোর্স এটা যদি কম্প্রেস করে লেটস সে 1 মিটার, চারটা স্প্রিং রাখলে কি এটা 1 মিটার কম্প্রেস করবে? নো, ইট উইল বি ডিক্রিজ বাই ফ্যাক্টর অফ 4, 0.25 মিটার তারা কম্প্রেশনটা আসবে, তাই না? তাহলে চারটা স্প্রিং থাকলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টকে আমাকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিতে হবে। সো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট 450 কে 4 দিয়ে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, the answer will be 1800 Newton per meter. So T will be 0.307. Are we clear? Tick mark diye den baba, red pen diye. So frequency will be 1 by time period, which is 1 divided by 0.307, and you will get 3.26 hertz. Is that clear? Okay, let's go forward. Number B te amra chole jai. Ki bolteche? State what is meant by simple harmonic motion, why the oscillation of the box is an example of this. So simple harmonic motion এর ক্ষেত্রে যে কন্ডিশন আমরা ওইটাই এখানে মেনশন করব, and that is the answer. খেয়াল করেন তারা বলছে acceleration is directly proportional to the displacement from the equilibrium, and it is always acting towards the equilibrium. এর অথবা resultant force এটা আমরা লিখব। লেখার পরে lastly এটা আমরা এসে বলবো the box undergoes simple harmonic motion because spring obeys Hooke's law. That's it. Hooke's law যদি এখানে অ্যাপ্লাই না হতো তাহলে কিন্তু আমরা যে T equals to 2 pi square root of m by k, k কি এখানে বাবা? যেও তারা বলছে স্প্রিং ফোর্স কনস্ট্যান্ট, বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি? উইদিন দি লিমিট অফ হুকস ল। সো যেহেতু এটা হুকস ল রিজনের মধ্যে আছে, বিকজ স্প্রিংটাকে আমরা হুকস ল রিজনের বাইরে অ্যাপ্লাই করতে পারি না, বিকজ যদি এটা আমরা করি তাহলে কিন্তু সে সিম্পল হারমোনিক মোশন দিত না, মানে এই ডিভাইসটা আমার প্রোটেক্টেড থাকতো না। ডিভাইসটাকে আমি প্রোটেক্টেড রাখছি, তার মানে কি আমি এখানে প্রপারলি আমার স্প্রিং গুলোকে এমন করে ডিজাইন করেছি যেটা হুকস লর মধ্যে আছে, যেটা হুকস ল বিহেভিয়ার শো করবে এই পার্টিকুলার ওয়েটের জন্য। তো ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ টু ওবে দি হুকস ল, এন্ড ওয়ান্স ইট ওবে দি হুকস ল, এখানে সিম্পল হারমোনিক মোশন কুড বি অ্যাপ্লাইড। সিম্পল, রাইট? নেক্সট কোশ্চেন ইজ বাবা 15 না 17 দেখেন তো? 17। তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাচ্ছি, আগে মার্কস কিমটা সুইচ করে নেই। চলো আমরা 17 চলে যাই। সো 17 এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার? নাম্বার 17, here it is number 17. আমাদের হাতে 3 মিনিট সময় আছে এই পার্টিকুলার ফার্স্ট মিটিং এর, আমরা 3 মিনিটে শেষ করার চেষ্টা করব, না হলে সমস্যা নেই। A drum is played by striking a circular membranes with a drumstick. The resulting vibration of the membranes may produce resonance. Explain why, what is meant by resonance. An object maximum amplitude কি করবে? Oscillate করবে if it is forced into its natural frequency. That's it. Done. খেয়াল করো মার্কস স্কিম। Resonance is when a system is driven or forced into oscillation at its natural frequency, and the result is the maximum energy transfer or maximum amplitude or maximum efficiency of energy transfer. Done. Are we clear? System is forced into its natural frequency and the result is maximum energy transfer or maximum amplitude. এটা আমাদেরকে মেনশন করতে হবে, যদি আমরা মেনশন না করি তাহলে কিন্তু আমরা মার্ক লুজ করে ফেলবো। So take correction. Let's go to the next one. Suggest why a larger diameter membrane would produce a lower frequency note when a drum is struck. So আমরা জানি যে লার্জার ইয়েটা যদি আমাদের হয়, হ্যাঁ, লার্জার ডায়ামিটার যদি আমাদের হয় তাহলে এখানে কি হবে? ওয়েভলেন্থ উইল বি লার্জার। ওয়েভলেন্থ যদি লার্জার হয়, লাইক আমি এটাকে পুশ করলাম, এটা আমরা বললাম না ফার্স্ট ফান্ডামেন্টাল